usina nuclear de Fukushima, no Japão. Uhum. Beleza. Japão é normal ter terremoto, tá? Só que qual que é a ideia? Já que a gente está falando de Irã. O Japão é altamente dependente de petróleo. É uma ilha, né? Ele não tem autossuficiência energética, não tem segurança energética. Que é muito complicado para segurança nacional, quando você não tem segurança energética. Então, desde os anos 70, o Japão tem um acordo com o Irã para fornecimento de petróleo. Só que a contrapartida japonesa qualquer. O Irã manda petróleo, o Japão manda o quê? Dizem que o Japão manda tecnologia atômica. Ah, mesmo? É aí a teoria da conspiração. Tem um cara chamado, esqueci o primeiro nome dele, Fulford, que ele fez uma entrevista com um ex-oficial do governo japonês e o cara disse isso. O cara disse, você acha esse vídeo na internet da entrevista. O japonês diz, o pessoal falou que se a gente continuasse dando tecnologia nuclear para o Irã, eles iam destruir a nossa usina de Fukushima com o tsunami. Com suas melhores Só que isso foi em características. 2005. Você realmente tem que ler o que vai Teve um dizer. tsunami que destruiu a usina. Então os caras falam o quê? Cada pessoa deve ser tratada de forma Aí diferente. você pensa, Você não quem é o intimidará maior um prejudicado rufião facilmente. imediato E por melhor que você se o Irã vista, tiver uma bomba atômica? não impressionará O que os você acha? nobres Fala pra mim. facilmente. É por Já isso é. que as habilidades Com de certeza, Enson entendeu? não têm um Então foi valor você que universal falou, não foi eu, tá bom? atribuído a elas, mas são Então, comparadas com as O que habilidades os caras dizem? Israel criou de uma sua empresa contraparte de alarmes, no jogo. um grupo lá, Sobre os botou esses no alarmes, jogo, essas sobre os câmeras de segurança ícones dentro da correspondentes, indústria de Fukushima. você pode ver os valores das E eles ficaram diferentes esperando habilidades. acontecer um terremoto. Você sempre Quando o pode terremoto ver as suas aconteceu, próprias habilidades. eles soltaram a bomba lá Enquanto no que as fundo do mar para habilidades de poder sua aumentar o contraparte terremoto e soltaram um ficam monte de bomba visíveis dentro se da ele usina for alguém que para você explodir a conhece usina. bem, E eles falaram, ou se você fizemos for isso bom porque vocês em estão ajudando analisar nosso as inimigo a desenvolver pessoas bomba atômica. E tem com a umas vantagem bases pra isso? empatia. Então, se você pega essa Mas declaração não é do apenas uma oficial questão de avaliar japonês atributos. e você O compara com resultado essa depende teoria da muito de conspiração, outros fatores. você fala, ó, Sua provavelmente reputação é mentira, junto à mas sua uma contraparte, mentira que eu se você que está tem sujo isso ou bem sangrando. Tá. Não é não? Caramba. Tudo isso é Ó, além importante, dessa, mas também significa que eu já ouvi falar se você de não teoria da consegue resistir à conspiração sobre o língua 11 de setembro. astuta de um mercador, Inclusive, por exemplo, acho que é o você pode Michael querer Moore, se não me engano, envenená-lo, Fahrenheit 11 de setembro. ele um faz uns pouco bagulho primeiro legal, e sobre ele as será escolas, mais tiroteio fácil de lá também, convencer. Tiros em Columbine. Ou se você deixar o outra que eu já guarda ouvi falar longe de também, seus que tem amigos, gente que ele fala que é será mais mentira, é o fácil de homem ter ido à assustar. Lua. Caraca. Isso também é uma teoria da conspiração. Que teria sido, não sei se entra como diversionismo, mas é teoricamente, se for mentira, eu não estudo, não sei, mas eu acredito que foi a mesma Lua. Eu também. Mas tem gente que fala que tava tendo uma guerra, era a guerra do Vietnã, não era do Vietnã. Era a né? Guerra Fria. Ah, a Guerra Fria, né? Tá. Aí eles criaram esse discurso aí, esse papo de que foram para chamar atenção para lá. Não sei se isso é verdade, mas isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, né? De tá tendo uma treta do caramba, de repente, propositalmente ou não, Eu tinha que fazer uma acontece coisa. alguma coisa e todo mundo começa a falar daquilo para esquecer da treta política que tá tendo aqui, né? Padrão. E o contrário também. A gente já tinha influenciadores como uma estratégia muito boa e importante para as marcas. Né? E antigamente a gente fazia isso tudo de forma manual. E muitas vezes a gente acabava... Tá acontecendo alguma coisa, tipo uma Copa do Mundo, tá todo mundo distraído, aí eles começam a fazer um monte de coisa, aproveitando que a galera já tava distraída por causa da Copa. Então, do Homem da Lua, Se mencionar as dívidas 11 de anteriores, setembro. vai Cara, eu já vi ter uns ele negócios, para faz pagar tempo que eu pelo vi, mas menos é um muito machado e um martelo. Tinha E uns o negócios dinheiro para comprar Israel, carvão. que foi combinado. Bebum, se você Até o divertir. vídeo, né? Bem, agora você já é um rapaz Acho que nesse crescido. vídeo, quem puder assistir, vai ser da hora esse vídeo do Cobrador. Fahrenheit. Nem sei onde é que tá disponível ainda, né? O martelo Eu pra não enfiar lembro se aqueles ainda pra existe traseiro dele. Mas é um cara- Ele vai ficar feliz. documentário fundamental pra quem quer ter uma noção do que tá acontecendo no mundo. É um cara Cruzeiro. dos Estados Unidos, né? Ele analisa um monte de coisa Dinheiro, carvão e cruzeiro. que prova que meio que prova, né? Cruzeta. Que dá a entender que os Estados Unidos já estavam sabendo E que tem cerveja. coisa ali. Passa na Até ele taverna na mostra, acho que uma volta. cena do Eu presidente. sei que você acabaria no colégio, passando né? lá No pra ver colégio. aquela sua Aí garota. Aí alguém conta pra cerveja, ele e você continua brincando com as crianças. Os negócios estranhos lá. Mas você acha que pode ter realmente alguma coisa do tipo... Foi bem combinado? gelada. Agora Porque assim, de certa Agora eu forma, espero. acabou com a moral dos Estados Unidos esse negócio, né?
Eu vou te falar. Tem como trocar? Foi terrível, foi. Sim, vai sempre Mas o Também homem que que se dane, pensou né? Deixa nisso assim. é um gênio. Comprar um um saco de gênio do carvão no mal. mercado, cobrar a Mano, você olha as dívida. coisas e fala, mano, esse cara é muito... Ele calcular e fazer o avião certo, cair no ponto certo, que vai fazer os dois Mas não vai pés. me dar um, Foi um negócio que, tipo assim, não sei. um Aí martelinho. parece que acabou com o orgulho Diário de dos missões. norte-americanos. Todas as que foram informações sobre as humilhados no missões mundo podem todo, ser né? encontradas Nossa, no que diário. Para pode ter algo clareza, contra isso? Então, essa elas história... também são indicadas quantos no dias você mapa, tem bem como na bússola na parte superior da tela. Diário de missões no Tem J. pastel o suficiente? O meu Uma já visita foi. inesperada. Finalmente tivemos um bom tempo de primavera, tem mas que eu ver ainda o que acordei aconteceu tarde, antes. pois A primeira fez pergunta até que eu altas faço horas. Perguntar pela manhã O não 11 foi de tarefa setembro fácil. foi a primeira... Aula o de primeiro esgrima, atentado comprar contra saco as de Torres carvão, Gêmeas? cobrar Não. dívida, Não? pegar Não. cruzeta e comprar Em cerveja. 1993, 8 anos antes, Coisa pra caraca, hein? extremistas islâmicos também, teoricamente, né? Botaram uma bomba gigante dentro de um caminhão, não sei quanto tonelada lá de TNT. Pô, não dá pra E pegar tentaram nem usar explodir nada. as duas torres, não era só uma, no subsolo. O plano era explodir o subsolo, A danificar as cidadezinha. colunas principais e a torre 1 cair Tudo em em cima da paz. torre 2 e derrubar as duas Olha, torres. Isso é fato. cara, esse jogo bom, O Ted hein? Gunderson, que é o nome de um Vamos na aula ex-agente de do FBI, esgrima que primeiro. ele não foi o diretor-geral do FBI, mas ele era o diretor de todo o FBI na Costa Leste, tinha mais de 1000 agentes debaixo da coordenação mãe. dele. Ele chegou a ser cotado para ser o diretor do FBI geral. O Ted Gunderson, quando ele se aposentou, Ah, o vigor ali ele embaixo. começo a trabalhar, ele abriu uma empresa Muito bem, de muito detetive bem. particular. Você descobriu o E carvão. esse cara começou a receber algumas missões Eu também não tenho nada interessantes. pra fazer. O primeiro caso que ele pegou foi Daquele um que dos reside casos uma mais masmorra esquecida. controversos jurídicos da história dos Estados Unidos, que é o caso Vamos lá pra aula de- Philip McDonald. Philip McDonald era um cara que ele era Green Beret, boina verde do exército americano, tropa de elite, médico. E ele trabalhava num quartel americano, que eu não me lembro, acho que é Fort Meade ou Fort Bragg, não lembro qual que era. E ele... Não foi nada. Eu sinto foda da Não sei minha se mãe já conta essa história eu do não spoiler tava ou não. discutindo sobre isso. É porque tem coisa que Ainda se você for mentiu pesquisar, falando você que não vai- tinha eu não lutado. vou te falar essa informação, você tem que fazer um cruzamento de dados. Mas vou contar desse jeito. Onde há armas à Anos morte. 70, Guerra do Vietnã, Você quer. esse cara descobre Eu não que os quero Estados apodrecer Unidos nesse buraco para estavam- sempre. o exército Quero americano ver o mundo. estava Mas participando o mundo é um lugar de um perigoso. esquema de Tem que saber tráfico como de droga. proteger. Exatamente. A droga saía do Vietnã. Sei que os homens ia pros falam, Estados isso Unidos aí. dentro do caixão dos soldados Eu tenho que americanos. partir. Está pronto pra O começar? comandante lá Vambora. do... Ainda bem que eu vim. O comandante do quartel recebia milhões de dólares para fazer vista grossa. Antes O cara de descobriu fazer o valor do meu pai, tá maluco? Daqui a pouco eu vou Philip tomar McDonald. Essa história tá uma no porrada filme sem, O Gangster, sem saber me que defender. é com o Denzel Washington Sem fazendo ter o uma papel espada. do Frank Lucas. Bêbado que com era certeza vai estar muito mafioso louco. lá de Nova York. E o cara que fez o Russell Crowe, que fez o Gladiador, faz o papel do policial. É baseado em fatos Onde nós reais. estamos indo? E interessante pra caramba, pra quem... E era Olha, verdade mano, mesmo. Isso tudo é bonitinho o verdade. terreno. que tava vindo a droga no... Que vinha a droga, vinha. Fogo ali no meio né? pra Agora eles nunca matar deram os razão ao esse McDonald's, mas que isso tinha. Tá. O Frank Lucas tinha um primo, o mafioso, Tamanho tinha da um primo que tava lutando na guerra e ele conheceu os caras que produziam droga lá e eles fizeram um combinado de mandar droga pelo caixão. Isso é documentado, tá? Filme não é documento histórico, mas o filme é baseado em documento. Bora, E bora. aí a Bora, parte bora. supostamente, esse cara descobriu isso, ele denunciou, e aí a situação é a seguinte, Não tem porta? vamos dizer... Ah, aqui é a arena de combate. Tem vários jeitos legais de contar essa história, ficando mais um suspense maior, né? Mas o que acontece? O Não tem uma arma, não tem nada aqui. Felipe McDonald morava dentro do quartel com a família, a mulher e os dois filhos. Bora. O que acontece é que ele liga lá pra polícia do Último exército dia e que nos fala, ó, veremos. Você pode mostrar alguém tudo que eu lhe entrou aqui em ensinei até casa, agora. matou minha família, ele Beleza. espancou O que e que você me tal, ensinou até agora? socorro, tô precisando de ajuda. Aí eles chegam lá, tá umas filhas mortas com facada, paulada. Não fique só E a parado. mulher morta também, e eles falam, ei, o que aconteceu? Ele fala, ó, entraram 2 caras e 2 mulheres aqui, arrebentaram Durante o com a combate, gente, mano, mataram mantém o minha filha engajamento do e furaram, adversário. deram uma facada nas costas dele, furou o pulmão, mas ele ficou vivo. E aí ele deu a entender que deixaram ele vivo por punição mesmo, pra ele sofrer. Né? Se ele morresse, aí acabou, mas ele saber que toda a família morreu, seria a punição. Pior ainda. Ok, todo mundo acreditou nessa história, né? Entraram lá e tal. Só que aí, de repente, começaram a falar, não, eu acho que ele matou todo mundo e
inventou essa história que entraram na casa dele. E aí o que acontece? Esse caso chega pro Ted Gunderson. Vira o maior caso dos Estados Unidos na época. O cara que disse que mataram ele, mataram a família e quase mataram ele, mas na verdade foi ele que matou. E aí, qual é a verdade? Ah, ele dá meio que uma locada. Entendi. Fica muito mais fácil. Um único anúncio replicado em 40 marketplaces. Acelere as vendas nos principais marketplaces. Gere anúncios que se replicam nos canais selecionados e evite tudo em estoque unificado. List Time, uma assinatura, infinitas possibilidades. Aproveite e teste com 30 dias grátis. Chega, fiquei sem ar. Alright, that's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Cansado e com sede. Train hard. I am the founder Tem que of treinar muito, ninguém se torna um mês palestino da noite pro dia. You have to work and work. I design my own wrapping papers. I started using Adobe well over a decade ago. I use Photoshop for photo editing. I use Illustrator for vector good. I export it as a PDF and... Aí o cara chega pro Ted Ué, Gunderson, mas- o advogado apresenta esse caso e fala, ó, só você vai conseguir resolver. Cadê minhas cara. armas? Eu não tenho O Ted arma Gunderson era nenhuma. um cara meio gênio do FBI. O FBI você só podia Eu achei que ele entrar fosse com, me dar essa acho espada que de 20 madeira, anos, alguma ou coisa 18, Ele assim. entrou com 16. Caramba. Ele teve uma autorização especial pra entrar porque ele tirou 10 em todas as provas. E ele trabalhava só com contra-terrorismo, essas coisas. Aqui, um ó, cara carvão. muito top. Tô falando era porque ele morreu e o jeito que ele morreu também foi bem estranho. Na loja, O Ted Gunderson falou, olha, você deve eu vou colocar... pegar esse caso, mas se eu descobrir que foi ele que matou, eu vou sair fora, que não vou defender bandido, não. Aí o que acontece? Ele Tentar investiga o pechinchar. caso, ele acha as pessoas que mataram É, a família legal. do cara, ele Sempre vou tentar convence pechinchar. uma das mulheres, que é Helena Stockley, o nome dela, a dar o depoimento. Ela Comprar dá o o carvão, depoimento. primeiro tem que cobrar Ele dívida. fala, o cara é inocente. Eu achei até as pessoas. Deu sim. Todas as evidências que ele trouxe foram descartadas. É ele lá? Aí o que ele descobre? Que o promotor, o juiz, os advogados... Arquimedes, todo o bêbado, mundo é você? não só estava envolvido nesse Ô, tráfico, Cunês. de droga aí, mas eles eram membros de uma seita Deus o satânica. guarde, É, Cunês. caramba. Aí o Ted O Gunderson pai mandou fala, pegar o cara, dinheiro. eu trabalhei minha vida inteira no FBI e eu achava que isso tudo era teoria da conspiração. E ali Eu no não meu tenho primeiro nada. caso, eu descobri Ao menos que o pague negócio, o mundo era muito pelas mais estranho do que eu ferramentas. imaginava. Então isso aí abre na mente desse cara, um investigador nato, Muito mais que o Cara, machado e martelo. existe isso. Esse cara começa a investigar o atentado ao 11 de setembro de 93 e o de 2001. Não tem E dinheiro? ele descobre que esses caras que pilotaram o avião Ô, foram me treinados ameaçou. em bases americanas, que o FBI estava Você pode contar com a visita E dele. qual era o objetivo disso? O objetivo dívidas era ter devem uma ser pagas. justificativa para aprovar uma legislação nova nos Estados Unidos. Sua antes esposa do fugiu, você que foi era a o companhia do patriota, que álcool e tem a mesma utilidade de um Fahrenheit 11 de banco. setembro, o de Michael 2 Moore fala muito pés. sobre isso. Eu tô O ato com você não patriótico tem já fez dinheiro. os Estados Unidos deixar Mas na dívida é prática dívida. ser Eu não uma posso voltar de mão democracia. vazia. Porque Perdi na a democracia reputação. você tem que ter o quê? O direito de defesa, né? O devido processo legal, ampla defesa, contraditório, juiz natural, promotor natural. E o ato patriótico exclui De outra isso. Só que maneira. ele exclui primeiro para estrangeiro, que é o ato patriótico, vai dizer. Se um estrangeiro que está nos Estados Unidos é Toma. acusado ou suspeito de atos terroristas, ele vai Combates armados. perder o seu direito de defesa e ele vai ser Tomou logo um julgado bancão. no rito sumário lá, sem direito a devido mano, vai processo dar legal, merda. ampla defesa e Gancho. tal. E ele vai Golpe ser de mão enviado pra uma direita base mais americana forte, aí no mais buraco lento na do mundo, lá em cabeça. Abu Ghraib ou numa base Guantánamo. Direto, E o golpe cara de não mão sabia o direto que no ele tá rosto. fazendo. Chutar. Só que o ato Chuta pra patriótico longe, 2 diz que se um tabe trava americano no nato oponente, o for troca. envolvido em atos terroristas, ele perde Shift a cidadania destrava. americana e cai no Tá, ato bicho. patriótico 1. Que bloquear. E aí, o que acontece? Hoje eles estão usando essa legislação não contra terrorista... Oponente. Esse extremista indicador muçulmano, mostra a saúde contra aproximada de seu terrorista oponente doméstico. ainda tem. Aí Quanto eles mais estão indo pra ferido ele cima do cara que é estiver, cristão e diz que mais Deus é lentamente ele maneiro, tá? atacará e Porque os caras é reagirá. terrorista. Então Quando a fiz ideia é memória, que os Estados Unidos fugiu meio que sem render, permitiu sem ferimentos. essa treta para eles terem um bom argumento para mudar as leis a respeito de controlar terrorismo, um de ataque do tudo isso. oponente, E mudar mudar isso. sua espionar armadura, todo você o mundo, bloquear. Caramba, senão poder você espionar será todo consumido. mundo. Tá, Poder acessar o celular, o computador do cara e ficar por isso mesmo. tá. Então existe essa Ao possibilidade, esgotar né? os Não é ataques, engraçado porque assim, a gente assiste filme. filme lotado dessas coisas, né? Todo Primeiro filme que vem de lá mesmo é assim, né? Então
Muitos são morte. baseados em fatos reais, como eu falei do gangster e tal, né? E muitos, talvez, não é exatamente, mas é uma ideia baseada em algo que provavelmente aconteceu lá, né? E a gente deve ter muito por fora dessas coisas que acontecem lá na cúpula mesmo, né? Sim. Esse negócio de armamento, também a indústria bélica, né? De arma e tal, né? Ai, ai. Às vezes os caras permitem que aconteça uma desgraça pra ganhar muito mais dinheiro de um outro lado, né? Ele luta. Duas sugestões pra galera que tá de casa, que tá em casa, né? Sobre essas possibilidades Ai, aí de caralho. conspiração e tal. Primeiro é o Fahrenheit, né? Fahrenheit, né? Com H, acho. Você procura aí, é Michael Moore o nome do cara. E sabe um documentário, uma mini documentário que eu vi esse dia muito bom, e que também tem a ver com isso? Eu não lembro o nome, mas vai lá na Netflix e digita assim, Malásia. Ferido. Aquele voo lá. Mano, que documentário animal. Porque, treta, resumindo, há alguns anos, aí não lembro quantos anos aconteceu, um voo da Malásia Airlines, sei lá, saiu da Malásia pra ir pra China, sei lá pra onde que tava indo. Sumiu, não se sabe nada, onde foi parar. E aí no documentário eles começam a analisar um monte de opinião de pessoas. Chega uma hora que começa a ter uns bagulho, tipo assim, mano, os Estados Unidos que tá Como é que envolvido ele me nisso segura? por causa da guerra, da arma. Animal o documentário e é baseado em fatos reais e as testemunhas também. Aí eles mostram, por exemplo, gente que achou uma coisa ou outra e todo vou mundo morrer. cala a boca, não tem nada a ver, sabe? Pra descartar logo, Mas por né? que ele me bate? Primeiro que botaram culpa no piloto, né? Ah, esse piloto aí devia estar com depressão, ele que matou todo mundo. A família, não, nem a pau. Meu marido não tinha depressão nenhuma, né? Falando, né? Aí eles contratam um cara pra, tipo, analisar pra ver se um mergulhador, sei lá. Porque tem que ter alguma parte do avião em algum lugar do oceano, não achavam nada. Aí Mano, vai esse cara, Como é que ele me segura? acha- Como é que eu seguro ele? acha, né, entre aspas, um monte de peça do avião numa ilha. Aí os caras falam, viu só, e caiu mesmo, tá aqui as peças. Aí outra pessoa vai analisar e ver que a peça não era daquele avião e que o cara foi pago pra colocar essas peças. Mano, é um bagulho... Aí você já vê que é palhaçada mesmo, né? Quer ver coisa de Bota bom conspiração? hoje em dia. Vou dar uma ideia aqui de coisa de conspiração que eu não duvido. Esse negócio de que existe uma indústria farmacêutica que já poderia ter descoberto a cura para um monte de doença, mas eles não deixam isso rolar porque senão eles vão parar de ganhar dinheiro com remédio. Não sei, mas eu não duvido, tá, galera? Sei lá, mano, eu posso ser burro pra caramba, leigão aqui. Mas, mano, daqui a pouco o homem já tá colonizando Júpiter e não tem descoberta para algumas doenças, sabe? Então eu fico pensando até que ponto... Vou dar um exemplo, olha como tem uma certa manipulação. Irmão, Eu tenho uma tosse alérgica que tá enchendo o saco. Todo ano eu tenho essa tosse alérgica que dura 3 meses. É mesmo? No inverno? É. Não tem data. Ah, é? Começa de uma gripe e a gripe passa e a tosse fica não. ali Já fui em enchendo a alergista, já fiz aqueles bagulho, já fiz um monte de coisa. I'm over here. Dê um endereço online para seu negócio com os domínios da GoDaddy. Escolha entre diversas opções de domínio e extensões para seu negócio se destacar na multidão. Registre seu domínio hoje mesmo com a GoDaddy. aê! Nossa, todo enrolado. Libertar ele incondicionalmente, deixar Luiz desarmado, continuar combate. Pô, mas eu quero meu dinheiro. You're free. Leave your weapon and go. All right. Ah, não entendi. A vida é um bom rendição, a vida é um bom divino, é um dom divino. E o combate nem sempre tem que acabar em morte. Então, quando tiver claro que um oponente foi derrotado, ele sempre terá a opção de se render honrosamente e a sua resposta honrosa será aceitar sua rendição. Se alguém pede clemência, aí você decidir o que fazer com a situação. Tinha um Comercial remédio pra caraca, mano. chamado Aminovac, Se alguém que era você um pode remédio deixar pra isso, sublingual, né? você Eu tem pingava uma noção.
Dura 3 meses essa porcaria dessa tosse. E Essa tosse condição aqui e pingava continuar a também. luta. Outra Eu opção pingava, comum dava da Idade um Média dia, era aceitar a acabou. rendição por um É mesmo? Ia preço. embora. Que isso? Tiraram de Sumiu. circulação. Sumiu. Aí eu fui pesquisar e os caras falaram assim, não, é porque esse remédio, ele tratava muitas coisas de uma vez só, então Alimento. você acabava não descobrindo qual que é o teu problema. Ah, entendi. Ele maquiava os outros problemas, né? Maquiava os outros problemas. E aí, as indústrias tiraram ele de linha, porque senão eles não conseguiam vender alergia para gato, alergia para não sei o quê, alergia para não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, não tô falando se tá certo ou errado, mas só tô falando que É estranho, como existe é uma estranho. máfia, É estranho. que algumas coisas eles falam, vamos tirar essa porcaria daqui, porque senão a gente não consegue vender o nosso, né? Não sei se já tem descoberta para um monte de doença aí que talvez, isso seria uma teoria da conspiração, talvez, Sim. né? Talvez existem as indústrias, são multibilionárias e eles calam a boca dessas pessoas para que eles consigam continuar vendendo remédio. Sabe uma dica pra galera que quer conhecer a verdade sobre essas coisas? E aí eu tô falando a verdade porque é muito bem documentado. É o livro que o Robert Kennedy Jr., que tá se candidatando à presidência americana, escreveu só sobre isso. É mesmo? É um tijolaço desse tamanho, Caramba. só com documento. É? Mas É, falando de cair sobre o várias queixo. teorias? Na área da medicina e da farmácia, Ah, é da mesmo? indústria química. Caramba. Tá. É um negócio que você fala, não é possível que os caras fazem isso, mas metade do livro é documento, é nota de rodapé. E tudo é dinheiro, né? É tudo sobre dinheiro e poder, Dinheiro, poder, né? interesse. Doido, né? É sempre Vamos assim. lá. Ô, Pobrezito! Fiquei sabendo que você tem um primo novo aí pra apresentar pra gente. Ele tá aqui, Du. É mesmo? Sim, Como que é o nome do quadro aí agora? é o Dica do Mulão. Solta o Dica do Mulão aí. Vamos conhecer o primo do Pobrezito. Fala, galera. Dica do Mulão. Ah, Pobrezito, nada a ver, velho. Esse teu chefe aí é mó vacilão. Não, pede as contas, bicho. Pede as contas que amanhã Deus pertence, viu? É, mete o louco. Tamo junto. Fala, galera, tudo beleza, mano? Pra quem não me conhece aqui, ó, eu sou o Asno Mulo da Silva, né? A galera também me chama de Mulão. Mas eu vou passar as dicas sagaz aqui pra vocês. Então, o que eu quero falar hoje, provavelmente você também conhece, mano, que é aquele papo que a galera fala aí que é muito real, mano. É muito verdade, velho. Ó, a vida é uma só. A vida é uma só. Então curte, cara, como se não houvesse amanhã, sabe por quê? Porque você não sabe se vai ter amanhã, mano, beleza? Então, ó, tudo que cai na conta, bora gastar mesmo, mano, ó. Tô aqui, ó, sou pobre? Sou. Só que eu tenho o meu ouro, galera. Sou pobre? Sou. Mas, ó, iPhone não tá garantido. Sou pobre? Sou. Só que, mano, ando nos panos, é isso que importa, tá bom? Então, lembra, o amanhã a Deus pertence. Gasta tudo, torra geral e vamos, que a vida é uma Sei só. lá, né? Valeu, galera! Vai que aparece alguma coisa aqui, né? Esse que é teu primo então, Pobrezito? É sim, Duda. Que cara inteligente, hein? Ah, eu sigo muito exemplo dele. Eu tô vendo, eu tô fã vendo. dele. Eu tô vendo. Vocês têm uma Galera, propriedade privada. Teremos dica do Mulão aqui. Oi, em outros episódios, se fica personagens ligado. foram onde E não quero deveria chamar ir, aqui pessoas também o Fábio primeiro Lousada. avisaram antes. Eita, o Fábio Lousada, Pobrezito. Ó, galera, lembra que toda quarta-feira à noite tem aula de graça sobre fundos imobiliários aqui no nosso canal Pobre Show. Solta o vídeo do Fabião aí, mano. Você sabia que o Brasil é o país que mais compra por indicação de influenciadores digitais? E atualmente, você já utiliza estratégias de influencer marketing para aumentar as suas vendas? Conheça a Influencer, a plataforma para buscar, atrair e ativar Vai ter alguma coisa Nossa aqui. plataforma conta com mais de 30 filtros para Sei lá, buscas daqui. assertivas, dentro de uma base de dados de 6 milhões de perfis e gestão de campanhas de ponta a ponta em um só lugar. Faça como a Shein, Piracanjuba, Jequiti e outras grandes marcas que já utilizam a nossa solução. o cara me bateu. Influencer marketing de alta performance é com a Influencer. Ah, mas eu me limpei, ó. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. Oi, hoje eu tô aqui pra mostrar como estão meus produtos da Ema depois de 2 anos e meio de uso. Thanks, Mom. Voltou a vida full.
Mano, o cara não me deu dinheiro, como é que eu vou fazer agora? Comprar o saco de carvão. E a cerveja. Tentar pegar o machado, o martelo e os pregos de outra maneira. O martelo e os pregos. Ainda tem que achar o martelo e os pregos. Ah, que martelo aqui. Não. Aquele lá é ele dormindo depois de ter tomado a surra? A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Dá pra nocautear. Ah! Olha o martelo e o prego aqui, ó. Deixa a portinha fechadinha. Tá nocauteado ou não tá morto? A cruzeta. Comprar saco de carvão. O cara me conhece. Pechinchar. Fechar funciona nos dois sentidos. Você queira comprar mais barato ou vender mais caro. Selecione o valor que quer pagar ou receber. Confirme com erro. Contra oferta. Se o indicador não puder ser movido, então você não tem dinheiro suficiente. Esgotar a paciência do mercador desistindo do operando. Desistir. Caraca, o jogo é completaço, mano. Tem tudo. Eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro suficiente. Reputação perdida? Ah, mano. Outro vindo. Vai tomar banho. Cadê o cara que ia me ensinar?
Greetings. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this A evening. roupa meio sujinha, Right né? away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for Como eu myself. me lavei, não tem mais sangue Well, na I better roupa. go if we're Legal. to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Guarnição da cidade. É, pai, voltei. About time. Have you got everything I wanted? Eu peguei tudo com Kunesh Kunesh. didn't want to pay, so I got no money Caraca! for those things you sold him. But I took them in lieu of the debt. Took meaning he gave them to you, or took meaning stole? If he didn't pay, then they're still ours. How can you steal something that's yours? Fair point. Give it to me then, and here's some money for the rest. Boa! Valeu a pena falar com o Corona. Mano, reputação não é nada. A gente tem que ter força física. Tá, o carvoeiro maluco, o vacilão. Cadê o cista vazio? Bora, vamos pechinchar isso I'd aí. like to discuss the price. Naturally. Cinco? Eu quero pagar... R$3,50. Satisfied? More. Mais? 4,5? I'm finished. This is going nowhere. Meu Deus. Pô, é muito fácil perder reputação, filho. O bagulho é 7, era pra ser o quê? 70? Não. 0,5. E de 10. Henry.
and hoes for your field. What else do you need? Come on up and see. Rakes, spades, forks, and axes. What is your wish? God be with you. Companheira fiel. Espada curta. Ferramenta de alfaiate. Ferramenta de armeiro. Mercador é bom, hein? What is your wish? Aldeão. This looks good. Aye, this'll do me. Tecido de lã, Thank you furtar. kindly. I hope I have the pleasure of your visit again. Kettles for Mercador. water, baskets for goods, and torches for the night. I have it all. Tem que entrar na taverna. Come on up and take a look. Satin, I've got everything you damask, need. scarlet Day or to night. please the ladies in your eyes. Já o nosso cara, a roupinha deles. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. Albrecht, What? and Just Wilhelm listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet. Sigismundo. Yes, but Goodman É o nome do Deutsch, cara. this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of É, procurando um bom motivo pra não ir. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Não. É, não tem escolha não? Não. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. That's disappointing. Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, Hal, how could you possibly chance like this? Maluco. Os caras loucos, olha pra onde estão indo. So, is Henry going with us or not? Pra logo a cerveja do pai antes que... Que merda. Welcome, Henry. Bianca? Save, my lovely. You're looking well today. Ah. You too, handsome. What brings you here? Just ale.
What else could I expect from a village lout? What will it be then, ragamuffin? Jarro para o meu pai. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Nada de distração. It's on me today. Por minha You can conta. pay me back this evening. Eita, nada Here you disso. And this evening I'll have something Aqui more. o dinheiro é. I can't wait. Thanks. Toma. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Cara, Maniac. Maniac. I suppose. Really? You're an angel. Ah, I hope you'll thank me properly later. eita, I fé. will. Já tá me cobrando já. O jogo é salvo. O jogo é altamente gravado em momentos importantes das missões de quando você dorme em sua própria cama. Para gravar manualmente você pode beber pinga da salvação. Ah, isso é pra salvar o jogo? Pinga da salvação. Vamos, dá licença. Eita. Oi. Ah, parou no meio do caminho, hein? Pelo amor. Vambora. Vai estar esperando o bagulho lá. Ele tem que melhorar força, vigor. Principalmente força e vigor. Fala, pai, trouxe tudo. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Cadê meu respeito crescendo? Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. That's Oh, what I call bonitona. craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. Bora. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. O que aconteceu com o I alemão? expect you know something about it. Bateram no alemão. Maybe. Ah, Someone threw sei de dung nada at não. Deutsch's freshly lime-washed house, maybe. Tacaram cocô. Maybe those cronies of yours had something to do with it. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. Os caras foram tacar cocô no bagulho do alemão, mano. Ainda bem que eu não segui esses caras. Pô, tá maluco. Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those É, friends não of tem yours mais o all que the same fazer to não, me. né? Tacando cocô But I na have a casa dos trade outros. to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Eu não Look me tenho in the nada a ver com eye. isso não. Não tenho a ver não, ô pai. Ô pai, não tem nada a ver com isso não. Do you understand? I understand. Good. Eu Quasimodo. Then we'll never have this conversation again. What, so you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, and not your fists. Tá, vamos tentar.
A gente vai tentar. Não garanto nada não, pai. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Ó o pão de ouro agora. Do it. Vai queimar a mão do moleque. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into tudo na the guerra. shoes Aqui of someone whose like is born zero only once a 1,000 diplomacia. years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Vamos juntar tudo agora. Quero... Ai. Meu irmão, olha essa espada. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're Bom ready. dia, Teresa. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Tá lá no baú da sala. Mano, por que eu tô sentindo que quando eu voltar vai estar tudo de cabeça pra baixo? Vou pegar os pregos pra Teresa. Cheio de risadinha, hein, Teresa? Cadê o prego? Tá na sala? O prego já tava comigo, né? Já tá aqui no meu bolso. Pregos para Teresa, já tava comigo. Já tinha pego mais cedo, já tinha metido a mão no baú, já tinha pego tudo. Ah, tá aqui, pai. Oh, calma aí. Thanks. So, how's Bianca? Bianca tá bem. Why do you O que você ask? pergunta? Just wondering. Will you be going to the dance this Ah, vambora, a gente vai pro baile. evening? Maybe we'll see each Bailão. other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Valeu. Ih, cinemática. Ih. Olhando pra mulher dos... Ih, o paizão já fez um negócio maneiro no cabo. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Trial by fire. Vê se corta. É, pai. Tem mais ou menos, né?
Senti firmeza não. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let commoner? him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir. It's been an honor, says Svan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Sir Thank you for Radzik. hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but O not pai today. era Saiyajin e ninguém nem tava Teach me how to ligado. use it like Sir Radzik said. Why? Quer ser I mean, guerreiro? useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them. Ele tá muito beat them. pacífico. Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Ali, ó. Tá muito pacífico, a guerra vem até você. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Aí, ó. Tava bonito demais o terreninho ali, ó. A guerra chegando aí, ó, no teu terreno. Vambora, filho. Agora é só correr. Caralho! Ah, larga tudo, filho. Pega 2 cavalos, cada um com o seu, vambora. Ó, ó, levanta cá. Moleque! Flecha de fogo e tudo! Mano, mano! Corre muito! Listen to me, Al. Listen carefully. Ai, ô papai. Go to the house and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Bora! O pai vai ficar pra morrer. In the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with Tá bom, tá No. bom. You do what I say right now. Beleza, beleza. Bora, pai. Put the sword to Sir Radzik. If anything happens, you'll take care of him. He owes me. Bora. Vai lá, pai. Bora, 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 bora. Busca logo a mãe. Ah, portinha.
Caraca, filho. Pegou o saquinho de dinheiro, filho. Um pouco que tinha e vambora. Não olha pra trás. Olhou pra trás. Virou pedra de sal. Vem, pivete. Olha pra... Corre. Corre. Bora, bora. Bora aí. Ué. Fechou o gold na mão do cara? Pô, não vai buscar o pai. Bora, mãe, vem! Não fica parada, não. Caraca, a mãe já tá toda sangrada. Bora aí, bora aí. Mataram a mãe. Pai, não tô conhecendo. Ah, espadada nas costas. Ajudaria. Matar a mãe. Olha o careca selvagem. Come on, Hal! You can still make it! Run! Pensei que fosse jogar em algum momento dessa história. 15 minutos de filme. Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Pensei que eu fosse fugir, né? Seria legal. Fugiu com a espada linda, maravilhosa. Opa! Nem olha pra trás. Missão, corra. Nem olha pra trás. Seguir um cavalo. Já vi o cavalo lá. O cavalo lá. Ah, tem que ir atrás de mim. Puta que pariu, achei que não tivesse ninguém, os caras bem ali do meu lado. Ai, morri. Que isso? O que aconteceu? Como é que vocês estão aqui tão rápido? Vocês não estão nem de... Que isso? Os caras não estão nem... Por que eu não consigo parar de mirar? Ah, vai tomar no cu, mano. Como é que os caras chegaram em mim instantâneo? Caralho, não faz nem sentido, mano. Eu vou correr olhando pra trás. Cara, os caras já estão aqui, mano. Cara, que doideira. Olha lá do outro lado também eles vindo ali, ó. Caralho, os caras já estão aqui, mano.
Olha os caras lá, os caras lá. Ai, morri. Por que tá mirando no cara, meu Deus? Que agonia. Cadê a espada? Para de mirar nessa merda, meu. Mano, que agonia. Caralho, por que ele fica mirando, cara? Porra. Que isso? Foda-se também, né? Bora, só vamos. Ah, por algum motivo muito louco, os caras correm a velocidade da luz. Ah, mano, o cara não sobe. Montar X, você pode chamar esse cavalo assobiando. O trote básico. Caps caminhar permite que o cavalo se impere. Meio galope eu passo mais rápido. Galope. Shift. Se manter no caminho que você lhe mostrar. O galopar pode ser cansativo. Yeah. Cadê a menina? Yeah. Ela conseguiu fugir? Cadê a Teresa? Ah, eu vou tomar uma fechada. Cadê a Teresa? Mano. Tem umas missões que aparecem e somem, né, cara? Que doideira. Não tinha que salvar a Teresa? Ah, mano, sai pra lá com esse arco. Na perna! Na femoral, morri. Como é que luta agora? Yeah. Olha, os caras tão tacando. Que porra de barulho é esse? Left. Talmberg is to the left, along the stream. Olha os outros, olha os outros. Não, tô atrás. They'll kill you all. Yeah. Yeah. Run for it. Fica pequeno. Olha o cara correndinho, coitado. Meu Deus, mano. Isso é muito difícil. Tudo foi being good, né? Olha o cara onde é que tá.
que eu vou fazer aqui, cara? É literal. Ó, coitado, trouxe os caras pra cima de vocês. Corre, família, corre, família, corre vocês. Aí é foda. Aí é foda, eu morri. Mano, eu tô com uma dificuldade pra entender esse jogo. Ai, ai, ai. Não é possível, cara. Eu vou ficar o tempo todo com esses caras atrás de mim, mano. Caralho, cavalgar tetrambeque. Com os caras na nuca. Tomando flechada. Oh my God! Wait! Jesus Christ! Fala aqui! Help! Scottish has been attacked! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Vai acertar em mim. Rádio! Usa um guiné! Caraca, os caras, mano. Meu irmão, quase morri de novo. Já viu que nesse jogo lutar é a pior coisa, né? Ou no nível que eu tô, não tem nem como lutar. Meu irmão, que difícil logo de cara. Nossa. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. A flecha não atravessou. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. O careca nervoso. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Ele vai arrancar na marra. O tigre. Aí é que estourou mesmo. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. Have you idlers nothing better to do? Get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle.
I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. I have, sir. And it seems Straka is probably in the right. I don't care much for Straka myself, sir. But in this case, I think it would be best. Damn. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Oh, I God heard damn about it, your my father. stomach hurts. They say he was a swordsman. You fled from Skalitz. How did you manage that? It's a great loss. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man.
When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Must eat. Look out! Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep.
My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my O que prayers. essa mulher tá fazendo no nosso quarto? Awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. Tá, obrigado. God knows you've been through a terrible ordeal. Ah, valeu. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Por que não? Vamos contar a história. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Tô tentando convencer ela. I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. The sword was taking shape when Sir Radzik himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. God have And then mercy. death descended on Skalitz. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I wasn't safe yet. The Cumans were going from house to house below the castle, looting and then torching them. They encircled the castle, and it was clear they could spot me at any moment. May God punish them. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. Eu nem I sei had se eu Sir Radzig's consegui. sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget Ah, that então ela moment. ficou viva. Então ela It will fugiu. haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride.
You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors Tá bom, sai do meu quarto, maluca. I was young when I married my husband. It was my father's Mano, wish. Divish was a lot older than o rei I, vai but chegar aqui e vai a matar a woman gente. must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Que isso? Really? Vai acontecer de My novo husband então. had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Ah, mas vai levar a comida embora? I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Estragou o descanso do guerreiro. Agora. Cheio de pesadelo. Help us, son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is that? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Baixa da mesa.
Quando o personagem precisa de alguma luz, ele pode usar a tocha com 1. Ou melhor, tem que segurar 1. Aí já acende no automático. Ah, 1 é minha espada. Nossa, mano, esse jogo é muito maneirinho. Isso aqui não é meu dinheiro, não? Abrir tranca. A gasolina que eu ia pegar era com o cara, né? Só que acabei não pegando. Os aldeões vão reclamar se tiver carro. Só essa chuva. Aqui na portaria. Escada do portão. E falar com o Capitão Robard. The well is deep, and we've got decent stocks of food. Backstabbing swine, maybe. Vou virar arqueiro, hein, mano. Arqueiro de cavalo. Ou é aqueles caras que vieram atrás de mim. Heed my command, and all will end well. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Vixe, ataque. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Exatamente. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. I'll be with you. Opa! Cara, as missões aparecem muito rápido e somem muito rápido. Tem hora que não dá pra saber se tu concluiu ou não. Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father.
I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! Já tacaram fogo no teu pai. But getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to right there now. Men, tonight we'll have triple patrol. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled. Report everything to me at once. Understood? Henry, I need to have a word with you. What is it you need? I could use an extra pair of eyes. Yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. May the Lord watch over you. Ah, agora eu virei vigia. Meu vilarejo foi atacado por soldados estrangeiros e eles mataram muitas pessoas. Eu não consegui entrar no castelo antes de vigiar as ameias. Caraca, eu corri pra caramba, filho, ó. Sai daqui, a gente foi pra cá. Até chegar aqui, meu irmão. Isso aqui que é a meia? Aí o portão. Oi. Esse daqui eu não poderia pisar. Ficou meio estranho, né? Parece que... Ó, raizão maneiro. Caraca, a tremedeira parece até que veio aqui na vida real. Propriedade aí, não tô fazendo nada,
Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? Ai, que susto. I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Passar o tempo. Se for necessário esperar algo para deixar o tempo passar, basta pressionar T. Mas cuidado, cansaço fome também não é durante o tempo. Ah, legal. Esperar uma horinha, 2 horinhas. Cinco da manhã. Continua chovendo, filho. Vamos até as 7. Ó, o cara. Que houve? Que houve? Let's go! Move it! Swift! Go! Let's go! Eu tô chamando eles pra correr pra onde? Ó o rei. Meu irmão. Tô vivendo de novo o mesmo dia. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. Agora eu vou falar. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Mark Vart von Aulitz. I come in the name Mark of von Sigismund Aulitz. of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. Rei da Hungria e da Strike Croácia. against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratsig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope
he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Ó, o cara vai ordenar o ataque. Ataque. Moleque, eu achei que ia mandar. My lord, you have my utmost admiration. A diplomacia venceu. Tem que matar esse careca aí. Sir Markwart. Vulgo careca nervoso. Eu só quero você. É bom que conhece a cidade inteira, né? Comer da panela? What the? Soltar na panela? No. She only started not long ago. Always in the evening while there's still a bit of light. Sits down and gets on. She's quite deft at it by now. Sir Rodovic. Jesus Christ be praised. Jesus Christ be praised. What happened in Kuttenberg? Gutenberg. Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? I suppose because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defences too, if you need them. Not at all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth.
Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslaus's allies. Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. So Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. You don't believe a word for harvest, and now we've armies invading and pillaging, I tell you. Enterrar seus parentes, pegar um cavalo e sair do castelo. Aí eu teria que roubar um cavalo mesmo, não é pegar um cavalo. Guardadinho. Jesus Christ be praised. May the Lord watch over you. Ah, aqui o estábulo. Nenhum desses cavalos é meu. Montaram e roubaram o cavalo do Robard. Cavalo normal. Cavalo do rei Dives. Olena. Olena é o meu cavalo. Meu. Não. Esse aqui não é montar. Aquele ali não é. A Olena não é matar e roubar, pô. Olena é o meu cavalo. Pode galopar, galopar em mim. Eu vou embora com meu cavalo.
Guarda radinho. Vou guardar radinho. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Not any longer. I've vital information for Sir Radzig from Sir Divish's spies. The fate of the Skalitz people depends on it. Sir Robard ordered me to leave immediately, so let me out, quickly. A likely story. Better clear off before I lose my temper. Qual é o preço? Let me out, I say. Don't you know who I am? Someone who's about to lose his teeth if he doesn't get lost quick? Quase apanhei. Eu tenho que enterrar meus pais, My mano. mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up, all kitted out properly, in armor and a helmet... Caraca, ainda vou ganhar armadura e capacete. All right, I'll have a look around for something. Boa. Vou ter uma armadura da casa... Mano, é muito rápido. Armadura da casa de guarda. Tá, vou deixar meu cavalo aqui. É aquela lá em cima que eu invadi sem querer, querendo. Isso aqui talvez fique melhor, ninguém me veja. Pô. Tem nada, tem nada. Hey, who's there? Fechar essa porta, né? Aí chega aqui o cara bem aqui na... Flash de longo alcance melhorada. Olha o arco. What was that? Must be the wind. Mother of God! Ah! Mano, como é que esse cara chegou ali? Vou falar com o guarda aqui. Good day to you. Ah! Can you tell me where I can buy or sell something? Go to the cook. She'll sell you something to eat. What if I want something else? Best ask Votava, the pond keeper. But I don't know if he made it inside the Guardião do castle before Lago. they close the gate. Try asking some of the villagers. They should know. What do you think about the Skalitz folk managing to slip away like that? I can't imagine how they did it. The more I think about it, they was either blessed, or Sigismund's mercenary army ain't up to much. When you're on campaign, you keep watch no matter how much it's pissing down. If any of us make such a cock-up, Sir Robard would flay the skin off our backs. You only say that because you never saw them attack. Aye. Well, it's a shame your folks couldn't be saved. Is Sir Robard really that tough? Tough? Aye.
But he's fair. He's a veteran of many a campaign, so he knows warcraft. I believe it. Sir Divish certainly put Sigismund in his place. You're right there. That's Sir Divish for you. May God grant him long life. Farewell. Hey, who's there? What the hell was that? What the hell are you doing? Stop that right now! Who's there? Já deu merda já. Hey, you! Halt! Surrender! You've committed a violation. You're under arrest. For fucker. Ah, shit! Mano. You were seen stealing. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. Who are you? Look, I'll tell you the truth, but you mustn't tell anyone. The Lord of Ah, Rats mano, sent me que on a secret isso? mission. And to do it, I have to bend Já the tá law. tudo errado. Já começa a partir do momento que eu não tenho a gazula, que eu não aprendi. Vamos começar do zero. Foda-se. Hey, Don't you! move a Don't finger. move a muscle! Surrender! Ai, 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 ai. O que tá acontecendo aqui? Ô rei, para, sai da minha frente. Ô rei, os caras tão me batendo, cara. Vou pular disso aqui. Ai, 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 calma aí, calma aí, calma. Não é nem pra correr.
Para de bater, mano. Come here. You're going to cry. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Mother. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night?
Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world, and, well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. You think he's teaching me sword fighting, don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. All right, then, if you say so. I don't mean to pry, but you know your father takes a dim view of such things. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. That's unfair. Really? So where were you until the small hours last night? I was with Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? No, don't tell me, let me guess. Matthew and Fritz. Well, at least you were with Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Of course he is. He thinks he'll be able to wheedle the secret of beer brewing out of her. You're right there. You'd think he was planning to become a brewer. At least he's interested in something, unlike you lot. You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You mark my words. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. I feel quite hungry.
Come here, I need your help. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Sorry, I had to go and deal with something. Well, it's no great tragedy. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Greetings, Henry. Indeed I am, or I'll have nothing to smelt the ore with, and the king won't give his silver. Which king do you mean, Master Ofeijah? The one sitting in some godforsaken dungeon, or the one who holds the key to the dungeon? These are strange times, strange and ill-omened. But since I serve our liege lord Sir Radzik, I think we better listen. True. Where will Sir Radzik take the silver? Hardly to Kuttenberg. No, Everything to the house. Garden and field. Hey, Pitt. Do you want to learn something? Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. You can't be serious, Deutsch. In insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on here? Rosenberg. Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik
is Wenceslas commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your dear will soon have nothing left to rule. Jobbs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Henry, I'm glad you stopped by. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. What do you want, lad? Never mind. Goodbye. God help your poor parents, boy. Hey, Henry's coming to see you. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well,
Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Call that combat. You... Watch them. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catchpole is on his way! Greetings, Henry. Run, you cowards! How are you, Henry?
Delicate velvet, beautiful and functional. So what is Come on up and take a look. I've got everything you need, day or night, at home or at work. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. I knew you'd be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy arse. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. If I had anything to give, I'd give it. But I've got nothing. So leave me in peace, all of you. And don't come back. Sod! Come on, you Come here! Hey, who's there? You'll get... Damn! Way off. You're free. Leave your weapon and go. If you insist.
That's the old man. So, can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Not bad. Again. Now you're getting it. Very good. Good. Once again. Fine. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Nice. Very good. Fine. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Very good. Now you're getting it. Very good. All right, that's enough. I don't know about you. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway. I've got some lockpicks you can have. But if you get caught, you didn't get them from me. Never heard of you. Thanks, Fritz. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. We've sorted out Deutsch. Now I've got someone else to deal with. Another beating? Count me in. Kunesh owes money to my father, but he won't pay. I'll have to shake it out of him. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then.
Good day, Henry. Kanesh, get out here, you old goat. I've something to show you. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. Yeah! Shit! You're done for, fucker! Yeah! Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Welcome, Henry. Yeah, about time. Have you got everything I wanted? Kunish didn't want to pay, so I got no money for those things you sold him. But I took them in lieu of the debt. Took, meaning he gave them to you, or took, meaning stole? If he didn't pay, then they're still ours. How can you steal something that's yours? Fair point. Give it to me then, and here's some money for the rest. Henry, I'm glad you came. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you?
Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Maniac. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. God be with you, Henry. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. How are you? See you later. Let's have a word about the price. Sure, why not? I'm finished. This is going nowhere. Goodbye.
Can we do something about the price? Aye? Forget it, Ben. See you later. I'd like to discuss the price. Why not? Are we agreed? Well, a little more and we'll call it a deal. Aye, for that amount I can be persuaded. Yeah, about time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth